මට පොඩ්ඩක් කියන්න අපි කලින් සැරේ කොතනද නැවැත්තුවේ කියලා විනාඩි 5ක් දෙන්න මට විනාඩි 5ක් දෙන්න 5 minutes give me 5 minutes. So Grant is trying to, we've got all the notes, and we're trying to get something over to them so that we can have somebody get back to us on why the payments aren't working. We watched. So we don't know yet. We don't Yeah. know. Whether They'll try to call me or just send out a meeting invite when he's ready, and I will jump over at like to talk to him. I'm gonna ask them to be more specific. Okay. 1 p.m. because otherwise we're not gonna have time. හරි. No. හරි අපි පටන් ගමු. මට කවුරු හරි කියන්න පුළුවන්ද පාස් පේපර්ස් වලින්ම කවර් කරන්නද මම නැත්නම් ඕගලන්ට තියරි මේ ෆස්ට් 2 lessons වල තියරි මතකද කොහමද? Shall I start with past papers? ඒ කියන්නේ first 2 lessons වලින් තියෙනවා questions 4ක්. ඒකෙන් cover කරන්නද එහෙම නැත්නම් theory ආපහු කරන්න ඕනේද? What's your idea? hypothesis හරි එහෙම මම කරා නේද ටිකක්? ඒ ටික ආපහු මතක් කරන්න ඕනේද නැත්නම් past paper එකේම cover කරන්නද? මොකක්ද ඕගලන්ගේ අදහස කියන්න බලන්න. අලුත් lessons දෙකට යන්න ඉස්සෙල්ලා revision ටික එක කරන්නද නැත්නම් ඒකේ theory මතක් කරන්න ඕනේද ඕගලන්ට? පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න. hypothesis ටික කරමු. හරි. hypothesis ටික කරලා එහෙමනම් මේ past papers කරමු. හරි. okay. But if it takes us like an hour and a half, then, or more, we don't want to be getting on calls with this. I mean, this, right now, we cannot pay payments, not go by. And this is gonna be, it looks like everything else, I think it's done, is that correct? Except for we have to push stuff in, which we're waiting to do because of Square. Now, is that all correct? මම හිතන note එක ඇති කියලා. I think you all have the note. So that's also getting done now. And the ability to get data invoice well. Right. Now take out the note that is 2.7. 2.7 testing hypothesis. 2.7 or 2.6? Conducting hypothesis tests. One tail test, two tail test, a definitions ටික කරන්න ඕනේද ආපහු? One tail and two tail test ඒ ටික ආපහු කරන්න ඕනේද? මොකක්ද ඒක critical region, critical value ඒ ටිකත් කරන්න ඕනේද? 2.6 එක 2.7 එකෙන් පටන් ගන්නද? Shall we start from where? 2.6 or 2.7? You might say, we'll get on it. Well, actually, you can't check. මුලම ඉඳන් කරන්න ඕනේද නැත්නම් අර මුල definitions ටික මතකද? කියන්නේ ඉක්මනට වෙලාව යනවනේ ළමයි. definitions ටිකේ ඉඳලම කරන්න ඕනේද 2.6 එකේ ඉඳලම නැත්නම් 2.7 එකෙන් පටන් ගන්නද? 2.6 එකේ ඉඳලා කරන්නද? ටක් ගාලා කියන්න. 2.6 එකෙන් පටන් ගන්නද 7 එකේ ඉඳලා පටන් ගන්නද? ඒ කියන්නේ මුල ඉඳන් කරන්නද කියලා මං අහන්නේ. hypothesis ටික 6 7 8 තුනම කරන්නද නැත්නම් 2.7 එකෙන් පටන් ගත්තොත් මුල ටික ඔයගලන්ට මතකද අර type 1 error type 2 error 6 එකෙන් පටන් ගන්නවා. ඒතර මුල ඉඳන් මේ තියෙනවනේ. Is it okay? Shall I start with 2.6? So Okay. what is okay, right. Yes, from very beginning, what is the hypothesis 1? 2.6, 2.7 and 2.8. Then all hypothesis part can be covered. So by completing all the 3 sections.
එතකොට අපි 2.6 7 සහ 8 කියන කොටස් තුනේ hypothesis concept එක අපි මුලින්දම බලමු. මුලින්ම තියෙන 2.6 is like a dictionary. ඒකේ තියෙන නිකන් සාමාන්‍යයෙන් අපි hypothesis එකේදී පාවිච්චි කරන වචන. So what is that? What do you mean by this one? Type 1 and type 2 errors and all. So then it's like a dictionary. ඒ කියන්නේ අතරම වචන සමූහයක් තියෙන එක. So then you should have the clear idea about all these words and all. Right. Two point six. 2.6. Statistical hypothesis. Statistical hypothesis. So we complete one part as the sampling distributions. The sampling distribution has a lot of special properties. So now let's say as an example, if we take the sampling distribution of sample means, so then its mean is equivalent to the population mean mu, and there is a relationship in between variance. අපි ඒක කලින් කළා confidence intervals වලට අපි ඉස්සෙල්ලා sampling distribution එකක් කියන එකෙන් අපිට තියෙන එකේ තියෙන විශේෂ ගුණාංග මොනවද කියලා අරගෙන, so by using that we construct confidence intervals. What is the confidence intervals? Given that some sample figures, so now we can estimate the population parameter. Our population parameter lies between two particular limits. එක්තරා අගයක් දෙකක් අතර එක දෝලණය වෙනවා කියලා අපි ගණන් වලින් හැදුවා by using the special properties of sampling distributions. So then that is one what you call task we are doing by using sampling distribution. Sampling distribution එක පාවිච්චි කරලා අපිට කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් තමයි අපිට sample data පාවිච්චි කරලා population එක ගැන estimation එකක් ගන්න පුළුවන් with a particular confidence level. එක්තරා විශ්වාස මට්ටමක් යටතේ. So what is hypothesis testing? Another task we are going to use. We are going to another task. So we are going to do by using the special properties of sampling distribution. මේ sampling distribution එකේ තියෙන විශේෂ ගුණාංග පාවිච්චි කරලා අපිට කරන්න පුළුවන් තවත් වැඩක් තමයි testing hypothesis. සිංහලෙන් අපි කියනවා කල්පිත පරීක්ෂා. So what is that? Statistical hypothesis. Hypothesis. So statistical hypothesis is a particular statement based on a population parameter. අපි සංගහන පරාමිතියක් සංගහනයක් ගැන තියෙන එක්තරා ලාක්ෂණික ගුණයක් එක්ක තියෙන මොකක් හරි ප්‍රකාශයක්. As an example, අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට, so the class teacher says the IQ level of the students of her class is at least 170. එයාගේ පන්තියේ ඉන්න ළමයින්ගේ IQ එක බුද්ධි ඵලය කියලා කියන්නේ අඩුම ගානේ 170ක්වත් වෙනවා. So that is one statement. To check whether the statement is the true or false. අපි ඒක හරිද වැරදිද කියලා බලන්න. Now let's say in that particular class there are 100 students. ළමයි 100ක් ඉන්නවා. So we have taken a sample with 30. ළමයි 30ක් අරගෙන, so we are going to see whether that's hypothesis is that teacher's claim is true or false. Another task we are using by properties of the sampling distribution. Sampling distribution again යදුම් ව්‍යාප්තියේ තියෙන ගුණාංග භාවිතා කරලා අපිට කරන්න පුළුවන් තවත් කාර්යයක් තමයි මේක. ඒ කියන්නේ අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම population parameter එකක් ගැන තියෙන මොකක් හරි කද්ද ප්‍රකාශයක සත්‍ය අසත්‍ය බව sample data වලින් අපිට ගන්න පුළුවන්. Right now read your note. Statistical hypothesis. The logical assumption which we considering to be temporarily true regarding the population parameter is called statistical hypothesis. එතකොට මේක අනිවාර්යයෙන්ම මොකක් ගැනද තියෙන්නේ? Regarding a population parameter, සංගහන පරාමිතියක් ගැනම තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. Population parameter is called statistical hypothesis. For example, the particular company states that the mean mass of the loaf of bread produced in this factory is 450 grams. එතකොට අපි කියන්නේ සිංහලෙන් කිව්වොත් බේකරි එකයි කෙනෙක් කියනවා එයාගේ හදන පාන් ගෙඩියක බර හරියටම ග්‍රෑම් 450ක් කියලා. So then this is one statement based with the population parameter. Average marks of the mathematics or statistics in my class is
about at least 60. අඩුම ගානේ 60ක් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ එක එක විදිහට අපිට පුළුවන් මේ කල්පිත කියන්න. So that is called statistical hypothesis. Hypothesis testing. Hypothesis testing. සිංහලෙන් කියනවා කල්පිත පරීක්ෂාව. So drawing a random sample from the relevant population and testing whether the statistical hypothesis is true or false in accordance with sample details is the statistical hypothesis testing. එතකොට අපි sample details පාවිච්චි කරලා අපි මෙන්න මේ බලනවා හරිද වැරදිද කියලා. අපි යන්නේ ක්‍රියාවලියට කියනවා that is called testing hypothesis. කල්පිත පරීක්ෂාවක් කියලා. There are two types of hypothesis statements available, namely null and alternative hypothesis. So then once you are going to conducting a test, so really now our statement is only a single statement. අපි තනි වාක්‍යයකින් කියන්නේ. So then let's say like in a electric bulb manufacturer says that average lifetime of the electric bulbs manufactured by his company is at least 2,500. එතකොට ඒ විදුලි කුඹුරු නිෂ්පාදකයා කියනවා එයාගේ කර්මාන්ත ශාලාවේ නිෂ්පාදනය කරන විදුලි කුඹුරක ආයු කාලය අවම වශයෙන් පැය 2500ක් වෙනවා. හැබැයි once we are going to, so then once we reach to the process of the statistical hypothesis, so then this statement we just write as two different statements. Then මේ statement එක අපි දෙකක් විදිහට හදලා ලියනවා. අපි මේ ගණන් හදාගෙන යනකොට අපි ඇත්තටම check කරන්නේ මොකක්ද එයා කියන ප්‍රකාශය තමයි. මොකක්ද එයාගේ ප්‍රකාශය? එයා කියනවා එයාගේ විදුලි කුඹුරු වල අවම ආයු කාලය 2500යි කියලා. He says that the average lifetime of the electric bulbs once he manufacturing in his company is at least 2,500. හැබැයි අපි ගණන් හදාගෙන යනකොට මේක අපි කඩලා statements දෙකකට ලියනවා. So the first statement is called null hypothesis and we are building up as two statements. The second one is called alternative hypothesis. ඒතර හැබැයි මේ ගණන් හදනකොට අපිට ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවලියේදී අපි මේක දෙකක් විදිහට ලියා ගන්න ඕනේ. So then first thing you should know how to build up these two statements. මෙන්න මේක තමයි hypothesis test එකේ තියෙන වැදගත්ම කාර්යභාරය. මේක හරියට අපි ලිව්වේ නැත්නම් අපිට ගාන හදා ගන්න බැහැ. ඒ හින්දා අපි ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ වගේ ප්‍රකාශයක් දුන්නාම කොහොමද අපි මේක දෙකක් විදිහට ලියන්නේ. So as one, which one is our null hypothesis and which one is our alternative hypothesis? We must build up the correct pair of statements. So without that, the question completely wrong, goes to completely wrong. නැත්නම් වැරදි විදිහට අපි ඒක ලියුවොත් අනිවාර්යෙන් ගන්න සම්පූර්ණයෙන්ම වරදිනවා. Right, now we'll see what is the technique of, so make these two statements. There are two names of these two statements as null hypothesis and alternative hypothesis. එතකොට සිංහලෙන් නම් ওই දින වචන දෙක ගොඩක් බරපතලයි. අප්‍රතිෂ්ඨ කල්පිතේ null hypothesis, වෛකල්පිත alternative hypothesis. සමහරවිට ඊටදී ඔයගොල්ලන් සිංහල ළමයි ප්‍රදේශය ඇති ඉංග්‍රීසි වචන දෙක. හරි. අපි දැන් යන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්. So what's a null hypothesis? The hypothesis value, the hypothesized value, kalpitaage. The hypothesized value, assumed value for an unknown parameter is known as the null hypothesis and symbolized as H naught. එතකොට අපි මේ null hypothesis කියන එක සමහර වෙලාවට කියනවා අපි తాවකාලිකව සත්‍යයි කියලා කියන ප්‍රකාශය. ඒක අපි මේ දක්වන අංකනේ. It is denoted as H naught. It is denoted as H naught. Alternative hypothesis. If the null hypothesis is rejected, then අපි මේ කියන ප්‍රකාශය හරියටම සත්‍යද අසත්‍යද කියලා නේ අපි බලන්නේ. එතකොට ඒක හැම වෙලේම හරියන්නේ නැහැ. ඕක වැරදුනොත් හරියන්නේ මොකක්ද කියලා ලියන එකට තමයි අපි කියන්නේ alternative hypothesis. That is called, if the null hypothesis is rejected, the optional hypothesis accepted instead is known as the alternative hypothesis and it is symbolized as H1. එතකොට අපි ඒක වැරදුනොත් අහන්න. So are there any questions? So then if that one goes to be wrong, what is correct? ඒ කියන්නේ අපේ null hypothesis කියලා අපි ලියන ප්‍රකාශය වැරදුනොත් අපි කොයි එකද හරියන්නේ කියලා ලියන එකට තමයි කියන්නේ alternative hypothesis. මම මේ භාෂා දෙකෙන්ම කියන එක අවුලක් නෑ නේද? So the students, the non-Sinhalese students in the class, are you okay with that? සිංහල ටිකක් තේරෙන්නේ නැති ළමයි? Is it okay? කවන්න නැද්ද? අවුලක් නෑ නේද?
වැඩි හරියක් I think the majority of students are Sinhalese ones. සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්න ටිකක් අමාරු අපහසු අයට අවුලක් නැහැ නේද? හොඳට තේරුම් ගන්න පාඩමක් ටිකක් අමාරුයි. And so then don't miss any class after this from today. එක පන්තියක්වත් මග අරින්න එපා. So I will guarantee you I'll do all past papers and all. හැම පන්තියකම හැම කෙනාම සහභාගී වෙන්න. එතකොට තමයි ඕගොල්ලන්ට මේකේ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්තම් බැරි වෙනවා. ඒ නිසා හැමෝම එන ළමයි ගාන හැමෝම එන්න. හරි. එතකොට null and alternative hypothesis. ඒක තේරුණාද? අපි ඒක හදලම බලමු. තව චුට්ටක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු පාඩමේ කොහොමද මේ කියන එක මේ අපි එක කියන ප්‍රකාශය දෙකක් විදිහට ලියන්නේ කියලා. දැන් මෙහෙම කිව්වට ඕගලන්ට එකපාරට so then no idea about that. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් ලොකු අදහසක් ඕගලන්ට නැහැ. අපි ඒක examples ටිකක් අරගෙන බලමු කොයි විදිහටද මේ කියන එක අපි දෙකක් විදිහට ලියන්නේ. H note and H1. මේක තමයි ගානේ තියෙන main part එක. මේක හරියට ලියාගත්තේ නැත්තම් so then the whole sum goes to be wrong. එතකොට මුළු ගානම හිම් පිටින් වැරදිනවා. එහෙනම් අපි බලමු what is the technique of constructing hypothesis statements. මේක තමයි මේකේ වැදගත් මේක. එතකොට මේ තියෙන්නේ the constructing hypothesis statements. අපි මේක හරියටම ඉගෙන ගමු. Read the problem carefully and pay attention to the build another hypothesis against the null hypothesis that has been already built. There are two methods. එතකොට මේකත් අපි ලියන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මේ hypothesis statements දෙක හදන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි if the null hypothesis is true, build the alternative hypothesis as false. එතකොට අපි මෙතෙන්දි සාමාන්‍ය most popular method. So we temporarily assume that the null hypothesis is true. මොකද්ද මේ null hypothesis? right? What do you call this null hypothesis? The statement which we are going to test it. So let's say like the electric bulb manufacturer says that the average lifetime is at least 2,500. So we assume that that is true. අපි ඒක తాවකාලිකව සත්‍යයි කියලා හිතලා තමයි අපි alternative එක ලියන්නේ. That is the first and most popular method of constructing pair of statements. එතකොට මේ statements දෙක හදන්න ගන්න බොහොම ජනප්‍රියම ක්‍රමය තමයි මේක null කියන එක අපි හරි කියලා හිතලා so we build up our alternative hypothesis. But one more method is there. What is that? If the null hypothesis is false, build the alternative hypothesis so as to be true. ඒක අනිත් පැත්ත. ඒකේ reversing process එක. null hypothesis එක වැරදි කියලා හිතලා alternative එක හරි කියලා හිතලා ලියන ක්‍රමය. එතකොට once the question is given, so then you have an idea, you are going to build up two statements under which method. කොයි එකෙන්ද අපි දැන් මේක ලියන්නේ කියලාත් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද එතනක් තියෙනවා there are two methods, right? Now we trying to understand how to make pair of the pair of statements by using two different methods. First method is most popular. ගොඩක් වෙලාවට පළවෙනි method එක තමයි අපි මේ පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ගේ papers වල the second one also there. දෙවෙනි එකෙනුත් ගණන් දාලා තියෙනවා. හරි. Now first one is examples for method 1. Examples for method 1. What is your method 1? So we assume that the null hypothesis is temporarily true. So we build up our alternative against that. Right. Method 1. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු method 1 එක. ඒක එච්චර අමාරු නෑ. So then method 2. So then you have to identify the question is from which method. Method 1. Method 1. Right. The producer states that, examples for method 1. The producer states that the average lifetime of an electric bulb manufactured in this factory is at least 2,500 hours. එතකොට මොකක්ද එයා කියන්නේ? එයාගේ කර්මාන්ත ශාලාවේ නිෂ්පාදනය කරන විදුලි බුබුළු වල ආයු කාලය පැය at least 2,500. At least. අපි සිංහලෙන් කියන්නේ මොකක්ද උන? අවම වශයෙන් පැය 2,500ක් වත් වෙනවා. එයාගේ කර්මාන්ත ශාලාවේ නිෂ්පාදනය කරන විදුලි බුබුළු වල අවම ආයු කාලය average lifetime එක
අඩුම වශයෙන් පැය 2500ක්වත් වෙනවා. එතකොට අපි දැන් නිකන් සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. මේකේ තේරුම මොකක්ද? අවම වශයෙන් පැය 2500ක්වත් වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? 2500ක් හරි ඊට වඩා වැඩි වුණොත් ඒක වළංගුයි නේද? දැන් එයාගේ කර්මාන්ත ශාලාවේ අපි නිෂ්පාදනය කරන විදුලි බුබුලු වල ආයු කාලය අවම වශයෙන් පැය 2500. ඒ කියන්නේ 2500ට වැඩි වුණත් ඒක හරිනේ. 2500ට වැඩි වුණයි කියලා ඒක වැරදෙන්නේ නැහනේ. එතකොට ඒක වැරදි වෙන්නේ කොහොමද? ඒ හදන විදුලි බුබුලු වල ආයු කාලය 2500ට අඩු වුණොත් විතරයි. So then what we are going to do? What do you mean by that statement? So he says that the minimum lifetime of the average lifetime of the electric bulbs is 2500. That's why we call that at least 2500. So then what will happen? So then the null hypothesis is valid for the 2500 or more. 2500ට වැඩි වුණාට කමක් නැහැ. So when is it rejected? කොයි වෙලාවටද එතකොට ඒක වැරදින්නේ එහෙමනම්? So if it is less than 2500. එහෙමනම් අපි කොහොමද මේ දෙක ලියන්නේ? H naught කියන එක අපි ලියනවා H naught. අපි ලියන්න ඕනේ මෙහෙම නේද? mu greater than or equal to 2500. So that is temporary. And what about the H1? 2500. Mu less than 2500. හැබැයි මම ලියලා තියෙන්නේ කොහොමද? මම එහෙම නෙමෙයි නේද ලියලා තියෙන්නේ. So then now according to my the logic, so we must write H naught mu greater than or equal to 2500 and mu less than 2500. Alternative එක නම් හරි, but we just write H naught as equal to 2500. ඇයි මම මේ සමාන කිරීම දාලා තියෙන්නේ? So there is another reason for that. මේකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒක තමයි, so then in all hypothesis testing questions, so there is one technique. So we have to describe the population. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ sample එක ගන්න population එක ගැන හරියටම විස්තරයක් දීලා තියෙනවා නම් විතරයි අපිට 2500. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ population එක ගැන තියෙන හරියටම විස්තරය කියන්නේ? So we have to given that. So we have drawn the sample from a normal population or non-normal population. Variance is known or unknown. ඒ විස්තරත් එක්ක ඔක්කොම දීලා තියෙනවා නම් so we can write the statement like that. But lot of questions met with us, so they are not describe about our population. උඟක් වෙලාවට මේ population එක ගැන අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගණන් දෙනකොට විස්තර කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකට අදාළ theory එකක් තියෙනවා. මෙහෙම ලියනකොට අපි මේකට කියනවා simple hypothesis කියලා. අනිත් විදිහට ලියනකොට කියනවා composite hypothesis කියලා. ඒ ටික ඕගොල්ලන්ගේ syllabus එකේ නැහැ. So that is not in your syllabus. So therefore always in all situations we just write mu is equal 2500. We just write our 2005 the null hypothesis by using an equal sign, but you keep in your mind the greater than 2500 should be valid. එතකොට අපි ඒකෙහිඳ අර population එක හරියටම විස්තර කරලා තිබුණොත් තමයි අපිට ওই කියන විදිහට ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් ගණන් වල ඒක දෙන්නේ නැති හින්දා අපි පොදුවේ මේක සමාන ලකුණ දාලා ලියනවා. හැබැයි අපේ යටිහිතේ තියෙන්න ඕනේ, so we should know if it is greater than 2500 is also valid. 2001 at least කියලා තියෙන හින්දා. එතකොට අපේ alternative එක අපි හරියටම ලිව්වහම එතකොට ඒක හරි. ඒ හින්දා so all hypothesis questions met with you. ඒ theory part එක ඕගොල්ලන්ගේ දැන් මේ open මේ syllabus එකේ දාලා නැහැ composite and simple hypothesis theory එක. ඒ හින්දා හැමතිස්සෙම සමාන කිරීම විතරක් දාලා ලියන්න. So then you must write but the correct alternative hypothesis. So then that's why we write here mu is equal to 2500. ඇත්තටම වෙන්න ඕනේ මෙහෙම. බෑග් එක දාන්න mu is equal to 2500. So that is the 2500 and more is goes to the null side. What is your alternative side if it is less than 2500? එතකොට මේ දාලා තියෙන්නේ H naught mu is equal to 2500. අර the simple composite කියන theory එක ගැන හිතන්න යන්න එපා. syllabus එකේ ලියලා අපි මේ වෙලාවෙ හිතන්න ඕනේ නැහැ. තව මාසෙක තියෙනවා. Now look at the second example. The average quantity of a particular chemical, to be contained in a drug is about 0.005 milligrams. මේක මොකද්ද මේ දීලා තියෙන්නේ? The average quantity of a particular chemical to
to be contained in a drug. ඒ කියන්නේ බෙහෙත් වර්ගයක තියෙන මොකක් හරි chemical එකක් තියෙන්න ඕනේ ප්‍රමාණය කොච්චරද? 0.005 milligram. It is about 0.005 milligrams. එතකොට ඒ බෙහෙත් වර්ගයේ chemical එකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය මේක at least කියන වචනේවත් at most කියන වචනේවත් නෑ. හරියටම මිලිග්‍රෑම් 0.05. It is about 0.005 milligrams. ඒතර කොහොමත් අපිට null hypothesis එක ලියන්න වෙන්නේ ඒකේ සමාන කිරීමත් එක්කලා. එතකොට what is our alternative hypothesis in second example? Inside that drug, the chemical content would be about 0.005 milligrams. එතකොට ඒ කියන ගානට වඩා වැඩි වුණත් ඒක වැරදි, අඩු වුණත් ඒක වැරදි. එහෙමනම් ඒක කියනවනේ ඒකට වැඩි වුණාට කමක් නැත්තම් at least 0.005. එහෙම නැත්තම් කියනවා at most 0.005. එහෙම මොකවත් කියලා නැහැ මේකේ. It is about 0.005 milligrams. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් බෙහෙත් වර්ගයක තියෙන කිමිකල් එක වැඩි වුණා කියලා සාමාන්‍යයෙන් නිකන් අපේ common sense ගත්තත් ඒක වැඩි වුණා කියලා බෙහෙත් වර්ගය හොඳ වෙන්නේ නැහනේ. ඒක ගානට තියෙන්න ඕනේ. So therefore how we write our H naught and H1? H naught mu is equal 0.005 milligrams and not equal 0.005 milligrams. ඇයි අපි එහෙම ලිව්වේ? So then it is about ඒකේ කියලා නෑ at least. දැන් මේකේ හරි. මේකේ කියන්නේ at least 2500. ඉලෙක්ට්‍රික් බල්බ් එකක ලයිෆ් ටයිම් එක 2500ක් ඕ වැඩි වෙන්නේ. අවම ගාන 2500යි. ඒතර 2500ට වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඒක හොඳයි. ඒ හින්දා so then it goes to be rejected. So it is less than 2500 only. So now second question. So exactly it should be 0.005. So how we write the second one? H naught mu is equal. H naught mu is equal 5 milligrams. And so what is your H1? So then both sides would be rejected. Not equal 0.5 milligrams. සමාන කියන්නේ හරියට මේ ගාන තියෙන එකයි එහෙම නැති එකයි. එතකොට මේ තමයි by looking at our hypothesis statement. The second example. Now look at your third one. A company states that the average quantity of a particular chemical substance contained in the energy drink bottle is not exceeding 5 milliliters. ඒක කියනවාද හරියටම milliliter 5 not exceeding 5 milliliters. ඒ කියන්නේ වැඩිම ප්‍රමාණය තමයි මිලිලීටර් 5. එතකොට මිලිලීටර් 5 හෝ අඩු කියන එක අපේ H note පැත්තට යනවා. මිලිලීටර් 5ට වැඩි වුණොත් ඒක රිජෙක්ට් වෙනවා. So then not exceeding or එහෙම නැත්නම් at most maximum amount. ඒකේ තියෙන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රමාණය මිලිලීටර් 5යි. The maximum amount. එතකොට උපරිම ප්‍රමාණය මිලිලීටර් 5 නම් ඊට වඩා අඩු වුණත් කමක් නැහැ. So what is your H naught? H naught mu is equal 5. So then what is your H1? Greater than 5. වැඩි වුණොත් ඒක වැරදිනවා. maximum ප්‍රමාණය මිලිලීටර් 5 නම් මිලිලීටර් 5ට වඩා අඩු වුණාට කමක් නැහැ ඒක. හැබැයි වැඩි වුණොත් ඒක වරදිනවා. So that's why. So then once it goes more than 5 milliliters, so it goes to be wrong. So how we make our pair of statements now? H naught mu is equal 5. H naught mu is equal 5 milliliters and H1 mu greater than 5 milliliters. By looking at the statement carefully, so with the word at least කියලා තිබුණොත් ගොඩක් වෙලාවට එනවා ඒක at least කිව්වොත් පළවෙනි method එක and about the exactly මේ ගාන කිව්වොත් දෙවෙනි method එක at most එහෙම නැත්නම් not exceeding. So then with the meaning මේක ඉතින් මෙහෙමම වචන වලින් දෙනවා කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි ඔයගලන්ට කියවුවාම තේරෙනවානේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. අවම වශයෙන් කියන්න පුළුවන් නාම. So then the H1 would be less than 2500. It is about exact value. හරියටම මේ ගාන කිව්වොත් not equal is your alternative one. So if it is the maximum level කියලා දුන්නොත් එහෙම H1 එක greater than කියලා තමයි අපි ගන්නෙ. So that is the first method as and most popular method of constructing hypothesized statements. So what about that? Understood the method. ගාන කියවලා ලියා ගන්න පුළුවන් වේද ඔහොම දුන්නොත්. Understood this. What about this one? Are there any questions?
මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවද එලියාගත් ලියපු විදිය? Is it okay? කාටරි තේරුම් නැත්නම් ටක් ගාලා දැම්ම අහලා හදාගන්න අඩුපාඩු හදාගන්න පන්ති ඉවර වෙනකන් හැමෝම රැඳිලා ඉන්න ඕනේ කවුරුවත් හරියට මෙහෙට යන්න බෑ හරිද මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවද ඒකේ ලියපු විදිය ඒ ක්‍රමය මේක තමයි හුඟක් වැඩි හරියක් එන්නේ නමුත් අනිත් ක්‍රමයටත් එන්නේ නැහැ කියලා කියන්න බෑ understood the method students okay right ඊට පස්සේ අපි බලමු right okay ඊළඟට අපි බලමු second method එක. ඒකෙනුත් papers වල ගණන් තියෙනවා. ටිකක් අඩුයි හැබැයි තියෙනවා ගණන්. Second method. What is that? So we assume the null hypothesis is false, alternative is true. ඒ කියන්නේ මේකේ අනිත් පැත්තට ලියන විදිය. කොහොමද එහෙම ගණන් දෙන්නේ? Look at the second set of examples. Second set of examples. Method 2 examples. The average lifetime of a bulb manufactured in a firm was 2,600 hours. So, the firm states that the lifetime of the bulb is increased after the new filament was introduced. එතකොට මේකේ second method එකේදී හැමතිස්සෙම so they have given some past figure. ඉස්සර මේක තිබුණේ 2,600 hours වලට. ඉස්සර කාලේ so average lifetime of an electric bulb that was 2,600 hours. So then after a particular mechanism ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ක්‍රමවේදයකින් පස්සේ ඒක 2600ට වඩා වැඩි වෙලා තියෙනවද නැද්ද කියලා තමයි අපි check කරන්නේ. එතකොට මේක දීලා තියෙනවා example 2. So then the average lifetime of a bulb manufactured in a firm was 2,600 hours. The firm states that the lifetime of the bulb is increased after the new filament was introducing. එතකොට දැන් අපි හොයන්න යන්නේ කියපු එක ඇත්තද කියලා. අලුත් ෆිලමන්ට් එක දැම්මට පස්සේ මේක වැඩි වෙලාද නැද්ද කියලා බලන්න අපි සාම්පල් එකක් ගන්නවා. ඒතර හැම තිස්සෙම සෙකන්ඩ් මෙතඩ් එකේදී අපිට පාස් ෆිගර් එක දීලා තියෙනවා. තිබුණේ මෙහෙමයි. ඊට පස්සේ තව මොකක් හරි කළාට පස්සේ ඒක වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔන්න අපි තව එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් the production manager නැත්නම් sales manager of a company says that average units the per day is 200. ඒ කියන්නේ දවසකට විකුණන ඒකක ගාණ මධ්‍යන්නේ ඒකක ගාණ ඒකක 200යි. So after the advertising campaign ඊට පස්සේ අපි මොකක් හරි product එක ගැන advertising campaign එකක් කරපුවාම he says that the sales is increasing. එතකොට advertising campaign එකෙන් පස්සේ ඒ sales වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපි check කරන්න යන්නේ. එතකොට අන්නේ වෙලාවේදී දැන් මේ කීලපු තියෙන එකේ ඉස්සර තිබුණේ 2,600. Fast figure is it is 2,600. So after new filament is introducing, ශිල්ප ක්‍රමයකින් පස්සේ a new filament is introducing, it has been increasing. How we write pair of statements? H naught make හැම වෙලේම mu එක කියන්නේ සම්පූර්ණ සමාන. H naught mu is equal to 2,600. H1 okay, for example, that was we need that greater than 2,600. After introducing a new filament, so then it has been increasing. When I make a value, after the new filament is introducing, so see whether it has been increased or not. Right. Then second example, the average proportion of a fat contained in 100 grams of milk flour produced by a firm was 12 grams. මොනවාද කිරිපිටි වල තියෙන මේද ප්‍රමාණය grams 100ක තියෙන මේද ප්‍රමාණය gram 12. The firm mentions that the proportion of fat contained in milk flour they produce has decreased to application of the modern technology. ඊට පස්සේ නව ශිල්ප ක්‍රමයක් යොදලා ඒගොල්ලෝ ඒක අඩු කරලා තියෙනවා කියලා. නව ශිල්ප ක්‍රමයෙන් ඒක අඩු වෙලා තියෙනවා කියලා කියනවා. So they states that so then milk flour they produce has decreased in application of modern technology. ඒ කියන්නේ අලුත් ක්‍රමයක් හඳුන්වලා දුන්නාට පස්සේ ඒ මේද සංඛ්‍ය අඩු වෙලා තියෙනවා. So then how we write the statements? ඉස්සෙල්ලා මේ කියන්නේ 12. So after introducing the new technique mu less than 12.
12 ranks. The second method. So we have in the second method a pass method and the again පරණ විදිහේ තිබ්බ එක මෙච්චරයි මේකෙන් පස්සේ මේක මෙහෙම වෙනවා. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි කරන්නේ. එතකොට අපි කියන්නේ මේ method 2, the constructing the hypothesis statements. There are two methods of constructing hypothesis statements. හුඟක් වෙලාවට the first method එක තමයි හුඟක් popular, at least at most නැත්නම් exactly මේ ගාන කියලා කියනවා. ඒ වගේම මේකෙත් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් the past figure and the new figure. ඉස්සර කාලේ තිබුණේ මේකයි මේ දේ වුණාට පස්සේ මේක වැඩි වෙලා තියෙනවා අඩු වෙලා තියෙනවා එහෙම නැත්නම් වෙනස් වෙලා තියෙනවා ඒ වගේ තමයි අපි ඒක ගන්න. So now we can see the some question papers identifying the method. What are the methods? Now this is the main purpose, how to constructing pair of statements. මේක තමයි වැදගත් මේක දුන්නාම අපි කොහොමද මේ statements දෙක ලියාගන්නේ කියලා. අපි ටිකක් ගණන් වැඩිපුර හදනකොට අපිට පොඩ්ඩක් තව මේක ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියන්නේ experience එකෙන් අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Right. Then the next one is type 1 and type 2 errors. So then once we are conducting a hypothesis testing procedure, the two types of errors may be occurred. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රමයේදී අපිට errors දෙක කියන්නේ ඇත්තටම වැරද්දක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ සිද්ධ වෙන වැරද්ද අපි දෙකකට වර්ගීකරණය කරලා දෙනවා. ඇයි මෙතෙන්දී අපි වැරද්දක් සිද්ධ වෙනවා කියලා කියන්නේ? So then we are going to check these population statements based on sample data. The sampling error is there. Then අපේ confidence intervals කියන්නේ මොකද්ද? So then population parameter lies between two limits with 95% confidence, 98% confidence, 99% confidence. ඇයි අපි 100% එක හරි කියලා කියන්නේ නැත්තේ? population එකයි sample එකයි කියන්නේ හැමතිස්සෙම දෙකක්. මොන ටෙක්නික් එක අරගෙන අපි population එකෙන් sample එක ගත්තත් sampling error එකක් තියෙනවා. So then sampling errors cannot be make zero. It can be minimized but it cannot be zero. The same purpose here. So then we are going to check whether these statements are true or false based on a sample data regarding population. Population එක ගැන තමයි මේක තියෙන්නේ. හැබැයි අපි ඒක හොයන්න යන්නේ හරිද වැරදිද කියලා sample data. That's not perfect. Population and sample are two different things. So then sampling error is occurred. Right here even, so we have the particular, there are the error may be occurred, but this error is classified as two different types. එතකොට මේ සිද්ධ වෙන වැරද්ද අපි මේ දෙකකට අපි classify කරලා තියෙනවා. There are two types of errors available. So we classified as type 1 and type 2 error. Type 1 and type 2 error. Now we'll see. So then ගොඩක් ගණන් වලදී ඔයගොල්ලන්ට theory part වල අහලා තියෙනවා describe about type 1 error and type 2 error. 509. Type 1 error. Type 1 error. Okay, so then I just have one more question. So those look good. I want to go back to this whole, like you have. Type 1. You have the one that starts and one in November. Type 1 error. What is our type 1 error? The rejecting the null hypothesis using sample details once H naught is true accordance with population details. එතකොට අපි කියන සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම ඇත්තටම හරි කියලා කියන statement එකක්. So then it goes to be rejected through our hypothesis procedure. මේ hypothesis process එකේදී අපිට වැරදි කියලා එනවා. Rejecting the null hypothesis using sample details once H naught is true. The probability of occurring type 1 error is denoted by alpha, and it is also called size of test or significance level. එතකොට probability of occurring type 1 error. මොකක්ද type 1 error කියලා ලියන්න කියලා paper එකේ තිබුණා. If they ask you to describe about type 1 error, so then what you are going to do the right මෙන්න මේ ටික නිකන් මේ summary එකක් විදිහට. Normally the explain the probability of occurring type 1 error is alpha. Alpha probability type 1 error. Type 1 error. Probability of type 1 error. What is that? Probability H naught is rejected
Cassandra had asked that we send the initial when it is true. email. Sorry, Email. I can't hear you. And then they අඩු කර මොකද්ද බෑහුවේ? probability that H not the type 1 error කියලා කියන්නේ අපි ඇත්තටම හරි කියලා දන්න එක. හැබැයි අපිට ටෙස්ට් මේ මොකද්ද ටෙස්ටිං ප්‍රොසීඩියර් එකේදී අපිට ඒක වැරදි කියලා එනවා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඇයි? අපි මේක හොයන්න යන්නේ we are going to do this by using a sample, not a population. So there may be an error. හරියට නිකන් මොකක් වගේද දන්නවද? Now let's say so once you are studying very hard. අපි හිතමු පැය 24ම පාඩම් කරනවා. So then you may got very good results. එතකොට පාඩම් කරන කාලේ වැඩි කාලයක් පාඩම් කරන්න යොදවුවාම විභාගේ පාස් වෙන්නම ඕනේ නේද? So if it is the perfect thing, the all students who studying the all 24 hours so can get very good results. හැබැයි ඕගලන්ට ඕන තරම් අත්දැකීම් තියෙනවා නේද? පාඩම් කරලා විභාගේ fail වෙන අය ඉන්නවා නේද? So there may be some very small percentage of students. So then they can't go through unfortunately. අවාසනාවන්ත විදියට විභාගේ පාස් වෙන්නේ නැති ළමයි ඉන්නවා නේද? පාඩම් කරලා විභාගේ පාස් වෙන්න. ඕගොල්ලෝ කියන්නේ අපෝ යා එච්චර පාඩම් කළා ඒ වුණාට විභාගේ පාස් වෙන්න බැරි වුණා කියලා. මේව ඇත්ත ලෝකේ තියෙනවා නේද ඕන තරම්. අන්න ඒ වගේ එකක් type 1 error. That is called type 1 error. So H note is rejected when it is true. ඒතකොට ඒ වගේ පොඩි වැරද්දක් වෙන්න අපිට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දවස පුරාම පාඩම් කළත් මොකක් හෝ හේතුවක් හින්දා එයාට විභාගේ හරියට සමත් වෙන්න බෑ. නැත්තම් what's our theory? So our theory is so once you study very hard so then you can go through the examination with very good results. අනිවාර්යෙන් අපිට හොඳ ප්‍රතිඵලත් එක්ක විභාගේ පාස් වෙන්න. පාඩම් පාඩම් කරොත් අනිවාර්යෙන් පාස් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම වැඩිපුර ප්‍රතිශතයක් පාස් වෙනවා. ඒක 100% නෙමෙයි. That is not 100%. It may be 99.9%. But the 0.1% is available. So then once you studied hard but cannot go through the examination. That is called type 1 error. මෙන්න මේ වගේ එකට අපි කියනවා type 1 error. H note එක reject වෙනවා අපේ testing process එකේදී, but we know that is true. That is called type 1 error. Probability of occurring type 1 error is called alpha. එතකොට අපේ type 1 error type 1 error එක විස්තර කරන්න කිව්වොත් මොකද්ද කියන්නේ? H note is rejected when it is true. ඒ කියන්නේ ඒක අපි කෙටියෙන් ලිව්වනම් ඔය මම දාලා තියෙන rejecting null hypothesis when it is true is called type 1 error කියලා ලිව්වා. එක පේලියයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ලිව්වාම හොඳටම ඇති. Probability of occurring type 1 error is alpha. So what is that? H note is rejected when it is true. පේලි දෙකෙන් ලියලා දාන්න ඒ ටික මොකද්ද කියන්නේ කියලා. ඒක තමයි ඇත්තටම summary එක. ඒ කියන්නේ අර හරියට type 1 error එක කියන්නේ ගොඩාක් පාඩම් කරලා වුණත් විභාගේ 100%ම පාස් වෙන්නේ නැහැ. පැය 24ම පාඩම් කරපු ළමයි 100%ම හොඳම results ගන්නේ නැහැ. විතර පොඩ අඩුපාඩුවක් වෙච්ච අය ඉන්නවා. විභාගේ fail වෙච්ච අය. ඒක තමයි කියන්නේ type 1 error කියලා. So what about type 2 error? කියන්නේ පැත්ත type 2 error. What is type 2 error? The not rejecting null hypothesis using the sample details once it is H naught is not true is in accordance with population details. The probability of occurring type 2 error is denoted by beta. So we beta type 2 error. Type 2 error. Automatically, if everybody else that has standing out. Beta. Probability of occurring type 2 error. Type 2 error. What is that? That is H naught is not rejected when it is false. When it is false. ඇත්තටම වැරදි වුණාට ඒක අපිට මේ process එකේදී එනවා reject කරන්න බෑ. process එකේදී එනවා reject කරන්න බෑ. That is type 2 error. ඒ කියන්නේ මොකක් වගේද? නිකන් ඉඳලා අන්තිම මොහොතේ විභාගේ පාස් වෙන කට්ටිය ඉන්නවනේ ඕන තරම්. එහෙම කට්ටියක් ඉන්නවනේ. පාඩම් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි එන chance එකට පාස් වෙනවා විභාගේ. So that is type 2 error. That is called type 2 error. That type 1 error කියන්නේ H naught is rejected when it is true. ඇත්තටම සත්‍ය එකක් reject වෙලා යනවා. පාඩම් කරලා විභාගේ fail වෙන්න ළඟ. What is type 2 error? H naught is not rejected when it is false. හැබැයි පාඩම් නොකර ඉඳලා පාස් වෙන අය ඉන්නවා.
ඒ වගේම සමහර බෙහෙත් වර්ග තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ හොඳට අහලා තියෙනවා. අපි හිතමු මොකක් හරි ඩ්‍රග් එකක් තියෙනවා. අපි නිකන් ඔළුව කැක්කුමට පැරසිටමෝල්, පැනඩෝල් වගේ ගන්නවා. හැබැයි 100%ම ඉන්න අයට ඒවා ගත්තාම ඔළුව කැක්කුම හොඳ වෙනවද? නෑනේ. පොඩි ප්‍රතිශතයක් ඉන්නවා ඒ ඩ්‍රග් එක අහන්න නැති. ඒ වගේම සමහර බෙහෙත් තියෙනවා. දැන් බෙහෙත් නොගෙනත් ලෙඩ සනීප වෙන අය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ like type 2 error. බෙහෙත් අරගෙන සනීප වෙන්නේ නැති අය ඉන්නවා. නොගෙන සනීප වෙන අය ඉන්නවා. Very small percentage. Type 1 and type 2 error. So then in this testing process, so then error is occurred. That is exactly correct. So then why? So then we are going to make all these decisions based on sample data. Sample is not a population. Population එක නෙවෙයි sample එක කියන්නේ. Sampling error is occurred. So now now in this testing procedure, these errors are classified as two types as type 1 error and type 2 error. What is your type 1 error? H0 is rejected when it is true. So then what is your type 2 error? H0 is not rejected when it is false. So probability of occurring type 1 error we denoted as alpha. So what do you call alpha? Alpha is significance level or size of test. ඒකට අපි කියනවා significance level. සිංහලෙන් කියනවා වෛකල්පික මට්ටම. ඒ වගේම නැත්නම් පරීක්ෂාවේ තරම size of test. Beta වලට නම් වෙන එහෙම කියන විශේෂ නමක් නැහැ. Beta is the probability of occurring type 2 error. Beta කියන්නේ probability of occurring type 2 error. Type 1 error and type 2 error. මේකේ තව පොඩි කොටසක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම විස්තර කළාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්නම් ගැටලු මොනවද තියෙන්නේ. Right. Now look at the note. That is the most important part. ඊළඟට මම note එකක් දෙන්නම්. And if you're less than 250. ඒක පොඩ්ඩක් අපි කියවලා බලමු. The hypothesis test is conducted so as to be minimize the type 2 error beta as far as possible, keeping the type 1 error alpha at a particular constant level. Alpha is determined in small values such as 0.01, 0.02, 0.05, etc. What do you mean by this one? එතකොට මේ testing hypothesis process එකේදී both errors අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ hypothesis එකක් හොඳයි කියලා කියන්නේ කොහොමද? errors පුළුවන් තරම් minimize වුණාම නේද? මේ වැරදි අඩු වෙන තරමට තමයි වැරදි නැති කරන්න බෑ. වැරදි තියෙනවා. හැබැයි ඒවා අඩු වෙන තරමට තමයි ඒක හොඳයි කියලා කියන්නේ. දැන් නිකන් මිනිස්සු අතරෙත් අපි කියනවා හොඳයි කියලා කියන්නේ හොඳ ගති ගුණ වැඩිපුර තියෙන පුද්ගලයින්ට මිසක් 100% හොඳ මිනිස්සු කියලා જાතියක් නැහැ. ඒක කොතනවත් එහෙම එකක් නැහැ. Perfect is not exist. පරිපූර්ණ ඒවා කවදාවත් පවතින්නේ නැහැ. අනේ ඒ වගේම දැන් අපි නරකයි කියලා කියන්නේ නරක ගති ගුණ වැඩිපුර තියෙන මිනිස්සුන්ට මිසක් ඔක්කොම නරක ගති ගුණ තියෙන කට්ටිය නැහැ. Perfect. ඔයගොල්ලෝ regression analysis ඉගෙන ගත්තා නේද? Perfect relationships කියලා જાතියක් ඉගෙන ගත්තානේ. එහෙම ඒවා ඇත්තටම පවතින්නේ නැහැ. That is only a mathematical concept. Perfect කියන සංකල්පේ නැහැ. ඒක පවතින්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ නිකන් සාමාන්‍ය දැනීමේදී දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් jewelries හදන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් රත්තරන් වලින් නේ. ගෑන් ළමයි නෙමෙයි පිරිමි ළමයි සමහරවට පාවිච්චි කරනවා. එතකොට රත්තරන් කියන්නේ very valuable. That is very valuable the metal in our periodical table. අර පොඩි කාලේ ඉගෙන ගන්නේ ආවර්තිතා වගේ තියෙන වටිනාම ලෝහය තමයි වටිනාම නෙමෙයි ප්ලැටිනම් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට වඩා වටිනම ලෝහ වලින් එකක් තමයි රත්තරන්. හැබැයි රත්තරන් විතරක් අරගෙන අපිට ජුවලරිස් හදන්න බෑ. කැඩිලා යනවා. ඒක පවතින්න නම් ඒකට අපි මික්ස් කරනවා තඹ. ඒ හින්දා තමයි අර කැරට් 22 කැරට් 24 කියලා තියෙන්නේ. So then perfectness is that's only a concept. සංකල්පයක් විතරයි. හැමතිස්සෙම error එකක් තියෙනවා. එතකොට now what is the very good hypothesis test is the minimizing with errors is the called the powerful hypothesis test. එතකොට errors කියනවා පුළුවන් තරම් අඩු වෙච්ච hypothesis test එකකට තමයි අපි කියන්නේ හොඳ එකක්. Errors cannot be make as zero. Errors බිඳුව කරන්න බෑ. So but both these errors alpha and beta මේ හැබැයි මෙතෙන්දී මේ alpha beta කියන දෙකම එකපාර අපිට minimize කරන්න බෑ. So that is the nature of this one. So what you are going to do? So now here we keep alpha as constant value when so we minimizing beta only. එතකොට අපි මොකද්ද කරන්නේ මේ දෙකම එකපාර අපිට අඩු කරන්න බෑ. අපි කරන්නේ එකක් constant level එකේ තියාගෙන අපි beta කියන එක විතරයි අපි අඩු කරන්නේ. ඒතර beta minimize කරනවා. එහෙම නැතුව ප්‍රායෝගිකව අපිට alpha beta කියන දෙකම
both the alpha and beta cannot be minimized together. So we keep alpha as a constant level. එතකොට ඕගොල්ලෝ hypothesis ගණන් වල දැකලා ඇති. Test this claim at 5% level of significance. Test this claim at 1% level of significance. අපි ඒ constant එකේ තියාගන්න level එක අපිට දෙනවා. හරියට 95% confidence interval වගේ. So at 1% level of significance, 5% level of significance. ඒක නියතව තියාගෙන අපි බීටා තමයි minimize කරන්නේ. ඒතර minimize කරපු බීටා තියෙන එකට තමයි අපි කියන්නේ හොඳ. So then we call them that is the best, the hypothesis test. Both errors cannot be minimized together. ඒක තමයි මේ කිව්වා note එක විදිහට දාලා. That is my note. Once again you read it. The hypothesis test is conducted so as minimizing the type 2 error as far as possible, keeping the type 1 error at a particular constant level. ඒක නියතගයක තියාගෙන බීටා විතරයි අපි minimize කරන්නේ. Then look at the next one, power of test. When the probability of type 2 error beta is minimized, the probability of not occurring type 2 error is maximizing. So that is known as 1 minus beta is known as power of test. එතකොට not occurring type 2 error. අපිට දැන් type 1 error එක ගැන කතා කරන්න බෑ ඒක අපි. So we keep the masses constant level. So then how we describe the power of test? ඒ කියන්නේ මේ test එකේ හොඳකම අපි කොහොමද මනින්නේ? By using 1 minus beta. What is power of test? Not occurring type 2 error. Power of test කියන විස්තර කරන්න කිව්වොත් that is not occurring type 2 error. So what is that? 1 minus beta. Power of test. Power of test. Power of test. Not occurring type 2 error. Not occurring. So that is what is the probability? 1 minus beta. Probability of not occurring type 2 error. Not occurring type 2 error. What do you call that? What is this? Not occurring type 2 error. It's not rejected. It's not rejected when it is false. When it is false. Beta කියන්නේ it's not rejected. It's not rejected when it is false. Now here it's not rejected when it is false. When it is false or not true. When it is false, not true. එතකොට alpha, beta and 1 minus beta. මේක අපිට හොඳට මතක තියෙන්න ඕනේ. So then once you are going to describe everything, I summarize as a table. බලන්න මම මෙතන දාලා තියෙන table එක H naught is rejected and H naught is not rejected. H naught is true and it is if it is not true. මේ තියෙන අපේ මේ table එක මම මේ කියපු ටික ඔක්කොම එක table එකකට අපි summarize කරලා alpha, beta, 1 minus alpha and 1 minus beta. මොකක්ද මේ table එක? Decision මේක මතක තියාගත්තාම අපි ඔක්කොම ටික එකපාරට හොයා ගන්නවා. What is our decision? Decision H naught is rejected. එක්ක අපි reject කරනවා නැත්නම් පිළිගන්නවා. H naught is rejected. Only two decisions are there. H naught is accepted. H naught is not rejected. Not rejected කියලා දාමුකෝ. H naught is true or false. Probability ගන්න තමයි. Probability එක අපිට දාලා තියෙන්නේ probability right then බලන්න මේ table එක H naught is rejected, H naught is true. H naught is rejected, H naught is
H naught is 2. එතකොට what is that? H naught is rejected, H naught is 2. එතකොට හරි එකක් අපි reject කරනවා කියලා කියන්නේ that is a wrong decision. මේ decision එක වැරදි. So what is that decision is called type 1 error. Type 1 error. Type 1 error. Probability of making type 1 error is alpha. Probability of making type 1 error is alpha. Then H naught is 2, H naught is not rejected. What is that? The decision is correct. Decision is correct. That is 1 minus alpha. මේකට අපි විශේෂ නමක් කියන්නේ. Type 1 error. Not occurring type 1 error is a correct decision. H naught is 2, H naught is not rejected. That is 1 minus alpha. මේකට අපි විශේෂ නමක් කියන විදියක් නෑ. මේක අපි constant level එකේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ H naught is not 2, H naught is rejected. H naught is not true. වැරදි නම් අපි ඒක reject කරනවා. Decision is correct. Decision is correct. What do you call them? So that is 1 minus beta. Power of test. අපි මේකට කියන නම මොකක්ද? Power of test. Power of test. What is power of test? ඔව් කියන්නේ. රයිස් කුකර් එකේ තියෙනවා බත් එක ගන්න. අනිත් එක හදන්න ඉතින් ඒ ක්ලාස් එක ඉවර වෙන්න ඉබේ. H naught is not true, H naught is not rejected. So H naught is not true, H naught is not rejected is an error. The decision is wrong. That is called type 2 error. Type 2 error. Type 2 error. So that is called beta. That is called beta. මේ තමයි මේ දීලා තියෙන error table එක. This is your table. ඒතර මෙන්න මේ table එක මතක තියාගත්තාම you can describe about type 1 error, type 2 error and power of test. වෙන මොකුත් මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. මේ table එක මතක තියාගන්න. Table එක මත so then once you memorize this table, so then everything can be described. So then all these are not the perfect. So then this testing hypothesis process is also based with sample details, but you are making decisions about a population. අපි population එකක් ගැන තමයි තීරණ ගන්න sample එකක් අරගෙන. So then definitely error may be occurred. So why? The sample is not a population. Sample එකයි population එකයි කියන්නේ දෙකක්. So then one we classify those errors as are like that. Type 1 and type 2 error. So then in process of testing hypothesis, there is another technique. So both errors cannot be minimized together. මේ අපි දැන් පුළුවන් තරම් හොඳ ටෙස්ට් එකක් වෙන්නේ අපේ errors පුළුවන් තරම් අඩු වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේ දෙකම අපිට එකපාර අඩු කරන්න බෑ. The process is we keep one as the constant level and so then other one we the minimizing. එතකොට අපි මේක alpha කියන එක constant level එක. මේක තමයි අපිට testing process එකේ දෙන්නේ. So that is the other thing. So then describe about the two kinds of errors and build up hypothesis statements. මේ ටික තමයි අපිට main දැනගන්න ඕනේ ඒවා ටික. අනිත් ටික අපිට පොඩ්ඩක් අපේ සරලව දැනගත්තාම උදේටම ඇති. අපි මේ ටික ටික අපි ඉක්මනට කරලා දාමු. මේක අපිට ගණන් හදනකොට නිකම්ම අපිට හැමතිස්සෙම අපිට මේ පාවිච්චි වෙන හින්දා මේ ඉතිරි කොටස එච්චර අවුලක් නැහැ. ඒතර මේ ටිකේ මොනවා හරි are there any questions based on this theory part? So then how to build up hypothesis statements and the error terms. මේ ටික තේරුණාද ඔක්කොම? ඉතුරු ටික එච්චර අවුලක් නැහැ. What about that? What's your idea? තේරුණාද? මේ ටික. මේ ටික තමයි දැනගන්න ඕනේ ටික. අනිත් ටික එච්චර අවුලක් නැහැ. මොකද්ද? ඔව්. මට විනාඩි 5ක් දෙන්න. විනාඩි 5ක් දෙන්න. ඊමේල් එක උඹලට දාන්න.
So then understood that part, the type 1 errors and how to build up statements. ඊළඟට කොටසට යන්නද? Critical value and the test statistics. ඒ ටිකට යන්නද? Are you okay with that? තේරුණාද? Okay, right. So then next one is no worries about these things. So then what will happen in the testing hypothesis procedure? Now look at the critical value. අපි මෙතෙන්දි කරන්නේ. So that what you are going to do, we collect the sample details. එතකොට අපි දැන් මොකක් හරි statement එකක් දුන්නාම ඒක හරිද වැරදිද කියලා බලන්න we collect sample details. Say that now we are going to conducting a test about the population mean mu. Population mean mu. So then we collect the sample. So then sample, any kind of sample, and then the sample mean, sample standard deviation and all. So we collect the sample details. Testing. So in this process of testing hypothesis, so then by using that, the sampling distributions are mainly of two types. අපිට තියෙන sampling distributions ඇත්තටම දෙකයි තියෙන්නේ. අපි දැනට මේ දක්වා කරපු ඒවා තියෙන්නේ. So then lot of things it follows a normal distribution or so it follows up a T distribution. ගොඩක් වෙලාවට normal distribution එකක් අපේ sampling distribution එක. නමුත් සමහරක් වෙලාවල් වලදී දෙතුන් අවස්ථා දෙකක විතර වගේ it follows a T distribution. So by collecting our sample details, so we calculate so then either Z or T values. එතකොට එක්ක අපි Z value එකක් ඒක normal distribution එකක් නා එහෙම නැත්නම් අපි T value එකක් calculate කරනවා ඒක T distribution එකක් නා. And what is this critical value? So then here, as I told you now, so then we may cover the alpha as a constant level. Alpha කියන එක අපි constant level එකක තියාගෙන beta විතරයි අපි minimize කරන්න කියලා කිව්වා. That constant alpha level is given. හැම වෙලේම alpha level එක අපිට දෙනවා. Test this claim at 1% level of significance, 5% level of එක පොඩි probability එකක්, 5% level of significance. මෙන්න මේක පාවිච්චි කරලා so we can define a particular value as a critical value. A critical value කියන එකත් it may be a Z or T value. කොහේක Z value එකක් එහෙම නැත්නම් ඒක T value එකක්. Z value එකක් හරි T value එකක් හරි ඊළඟට අපි sample details අරගෙන ගන්න එකත් අපේ Z or T value එකක්. එතකොට so then what we are going to do, so by comparing these two values we decide whether H naught is rejected or accepted. ඒක තමයි අපේ testing hypothesis procedure එක. Critical value will be evaluated by using our significance level. බලන්න ඒක නිකන් කියවලා critical value. The value of the boundary where the acceptance region and the rejection region are positionized at any given level of significance is called critical value. To determine the critical value, so we need the sampling distribution. Whether we have to see whether it is T or Z. අපි දැනට දන්නේ මේ දෙක විතරයි. එක්ක T ද එහෙම නැත්නම් Z ද.
size of test කියන්නේ මොකද්ද? What is alpha and the critical region? The critical region. එතකොට මේ critical region එක අඳින ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. The directions of locating critical region based on the alternative hypothesis. එතකොට alternative hypothesis එකේ විදිහට අපි critical region එක අඳින ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. ඒ ටික තමයි මම මේ දාලා තියෙන්නේ directions of locating critical region. ඒකයි මේ one tail test කියන එකයි two tail test කියන එකයි මම ඒකම කරන්න විනාඩි 5ක් විතර අරගෙන අපි ඒක ඉවර කරලා දාමු. එච්චර මේකක් නෑ. critical value එකයි critical region. Now let's say there is a test. You build up hypothesis statements as which node mu is equal 100, h1 mu is less than 100. They can at least test it. So now look at this one at alpha 0.05. 5% level of significance. So how we mark that critical region and critical value? So then now assume that this is a normal distribution. Normal distribution is what is your alpha? So now here, if it is, now look at your alternative hypothesis. So that is the joint with the notation less than. So we mark our critical region. When we critical region, we mark left edge of a distribution. So when we make area, 0.05. Area 0.05. So 5%. You assume that this is the normal distribution. So make a 0.05 now make 0.4500. 1/2 of a normal distribution with 50%. 0.5. The car there normal distribution එක දශම 5යි. මෙන්න මේ critical region එක මේ තියෙන rejection region එක. critical එහෙම නැත්නම් rejection region. critical region එක තමයි මේ alpha වල තියෙන දශම 5 100ට 5. එතකොට අපි 100ට 5ම අපි ලකුණු කරන්නේ left එකේ. අපි මේකට කියන්නේ left tail test කියලා. one tail the left tail test. එතකොට මේ ටික 0.45. මේ ටික දශම 5 නම් 100ට 5 නම් මේ ටික 145යි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ උනා normal distribution table එක අරගෙන බලන්න as area 0.4500 your critical value is -1.65 boundary value making a critical region white color area is acceptance region. එතකොට අපි calculated z value එක white color region එකට වැටෙනවා නම් අපි කියනවා h naught is accepted. මේ shaded area එකට වැටෙනවා නම් we call them h naught is rejected. That is our way. So now if your test is like this, so once you build up your statements are the equal and less than, so then you mark your critical region left edge of your sampling distribution. That boundary value, if it is a normal distribution, so we take it is as -1.65. So this kind of test is called one tail test, left tail category. මේ වගේ ටෙස්ට් වලට අපි කියන්නේ one tail test කියලා. One tail test. One tail දෙකේ left tail category. Left tail category. Why? Your rejection region is available on your left edge. ඒ වගේම අපේ ටෙස්ට් එක මෙහෙම නම් අපි ලියන්නේ. Pair of statements are h naught mu is equal 100, h1 mu is greater than 100. Greater than 100. They can at maintain at least, maintain at most. උපරිම ගන්න 100 නම් 100 වලට අඩු ගන්න කමක් නැහැ. At most 100. එතකොට so then under alpha is equal 0.05. දැන් අපි කොහොමද ලකුණු කරන්නේ? So you have to mark your rejection region or critical region on right edge. එතකොට අපි critical region එක right edge එකේ ලකුණු කරනවා. 0.05. So we mark all 0.05 on right edge. Now this is your critical region. Critical region make a 1.65 plus. After minus. May tamai acceptance region. May tamai acceptance region. One tail test, right tail category.
one tail test right tail category. Right tail category. මේ diagram එකෙන් තමයි මේ නම දාගන්නේ. One tail test that is right tail category. මෙන්න මේ වගේ ලියලා තියෙනවා නම් statements එක. The main part is how to build up pair of statements. And then what else? The other method is H naught. Mu is 100. හරියටම 100. And H1 is not equal to 100. Not equal to 100. And alpha 0.05. Now this is your alpha. So what will happen? There are two rejection regions available. Mu is not equal to 100 කියන්නේ මොකක්ද? 100ට වැඩි වුණත් වැරදි, 100ට අඩු වුණත් වැරදි. Now this alpha now we exactly divide in two parts. Alpha over 2. 0.025. Significance level එක බෙදන්න දෙකෙන්. එතකොට there are two rejection regions available. මේක rejection regions දෙකක් වෙනවා. 5% කියන එක අපි දෙකට බෙදලා එක පැත්තක් 0.025. 2.5%. 2.5%. 0.025. Make a critical region. Make a critical region. Make a critical region. Make a critical region. Critical region. Make a white color area acceptance region. Make a 0.025. Now make a 0.4750. What are the set values here? Plus 1.96 minus 1.96. This is called two-tail test. Make a two-tail test. Not equal two-tail test. Two-tail test. In two-tail test, we alpha divide by 2. Alpha decay bedala. So you make two rejection regions. Those boundary values are called critical values. Critical values and critical regions. So I described about the one tail and two tail test. While all are based on your alternative hypothesis. I'm a diagram alternative hypothesis. So we make the critical regions and so name our test. So one tail test are of two types. Left tail category and right tail category. H1 clinical less than that is left tail category. H1 clinical right the greater than right tail category. Right tail category. ඒ ටික තමයි මම මේ නෝට් එකේ දාලා තියෙන්නේ ඉස්සරහට. දිගටම මේ තියෙන්නේ right tail and two tail ඒ ඔක්කොම. අපි මේකේ මම ගණන් දෙකක් හදලා තියෙනවා. Worked example is there related to each diagram given below. Write the probability of occurring type 1 error. Derive the critical value and state the type of hypothesis test. එකක් මම හදලා තියෙනවා Z එකට අනිත් එක හදලා තියෙනවා T distribution එකට. අපි ඒක පොඩ්ඩක් බලමු කොහොමද හරියට ඔයගොල්ලෝ T distribution එක බලන්න දන්නේ නැති. Do you have T distributions? ඔයගොල්ලෝ ගාව අතේ තියෙනවද දැන් T distribution එක? T distribution එක අතේ තියෙනවද? පොඩ අරගෙන ඉන්න පුළුවන්ද T distribution එක? අපි මේ critical values බලන හැටි කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා ඒ work example එක හදාගන්න T distributions අරගෙන ඉන්න T distribution එක අරගෙන ඉන්න normal එකයි T එකයි දෙකම අරගෙන ඉන්නකෝ T distribution එකයි normal distribution එක දෙකම අරන් ඉන්නකෝ This is an imprecise method. This is how a small system that turn off the neighborhood contents of fixed route like COVID vaccines for the distribution and the vaccination value, which follow whether the phone works in a small town in Virginia, so delivering a small moving number of process, and it's not even හරිද? Have you bring it? T distribution එකයි normal එකයි දෙකම අරගෙන ඉන්න. හරි.
ඊට පස්සේ බලමු worked example 1 එකයි 2 එකයි. එතකොට ඔක්කොම so then all theories based on hypothesis test is over. මේ ටික දැනගත්තාම අපිට ඕන hypothesis එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. Example number 1. Example number 1. Related to the each diagram given below. එතකොට අපිට දීලා තියෙනවා මෙතන diagram 1 එක. Diagram 1. Example 1, diagram 1. Assume that all sampling distributions given above are normally distributed. මේ ඔක්කොම normal distributions. Now take out your normal table. Normal table එක අරගෙන ගන්න. Diagram 1. Diagram number 1. What is your diagram? They have given a diagram is 0.01. Critical region එකේ area එක දීලා තියෙනවා 0.01. left එකේ. This is your critical region. That's the rejection region. Critical region. What is the area? 0.01. මේ ටික area එක 0.01 නම් මේ area එක 0.4 නම්. Right. Now what is the name of this one? What is the name of this test? මොකක්ද අපි මේකට කියන්නේ? One tail test. One tail test. Left tail category. Left tail category. බලන්න මට මෙතන critical value එක කීයද කියලා කියන්නේ? As area 0.4900. So what is the normal table value? What is the critical value? What is the critical value? Make alpha is equal 0.01. Alpha is 0.01. Type 1. 0.01. What is the critical value? බලන්න boundary value එක කීයද කියලා. Area එක 0.4900. එතකොට normal distribution එකේ මොකක්ද එතන value එක? Critical value එක boundary එක කීයද? But normal table එක බලලා කියන්න බලන්න කීයද කියලා. What is the value? Message එකක් හරි දාන්න බලන්න. කීයද එන්නේ? What is that? කිව්වත් කමක් නැහැ මට මම දැක්කේ නැහැ message එක. What is the answer? කීයද උත්තරේ? කීයද critical value එක? 2.33. 2.33, that is minus. On left edge, minus 2.33. Minus 2.33. Minus 2.33. Diagram number 1. The critical value is minus 2.33. Diagram number 2. Diagram number 2. Diagram number 2. Diagram number 2. Name what is that area? Critical region. Area is 0.05. This is your critical region. 0.05. If this area is 0.05, this is 0.45. Right. So what is the name of test? Again, one tail test. And then, you got, One tail test, but right tail category. That is on right tail category. Alpha is 0.05. Alpha is 0.05. What is the boundary value? Critical value. What are the boundary value? What is critical value? Boundary key. Normal එක බලලා කියන්න බලන්න කීයද? Value is when our limited resource is the question that visitors will have.
මොකද්ද normal distribution එකේ value In එක? order to do that, you have to identify the population you are trying to take. 1.64 or 65 both are correct. Plus 1.64 or plus 1.65. 6465 දෙකම ගන්නවා. Plus 1.65 or 1.64. 1.64 both correct. මේ තමයි critical value, boundary value. 1.65 or 1.64. That is your diagram number 2. Diagram number 2. Then diagram number 3. Diagram number 3. Diagram number 3. Diagram number 3. Two critical regions are there on either side of your distribution. දෙපැත්තට critical region දෙකක්. There are two critical regions on either side. 0.025 critical region. 0.025 may packet. So this H is 0.025, this is 0.4750. The packet name, right? What do you call this? So now this is this test is called two-tail test. Two-tail test. What is your alpha? Alpha is 0.025 නෙමෙයි. Alpha කියන්නේ මේ දෙකේ එකතු. ඒකත් again 5% level of C is 0.05. Now this is the hypothesis test with alpha 5%, not 2.5. But if it is two-tail test, so then we make them the critical regions on either side. What are the critical values? මේකේ critical values දෙකක් තියෙනවා. What are the critical values? ඒ කියන්නේ එක මාගේ plus minus දෙකේ. What are the critical values in a normal distribution? මොනවද මේකේ critical values දෙක? What are the critical values? 1.96. 1.96 plus or minus 1.96. On right edge, that is plus 1.96 and minus 1.96. 1.96 minus 1.96. Now so this is based on a sampling. Your sampling distribution follows a normal distribution. අපේ sampling distribution එක normal distribution එකක් නම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි. So this is the method of find out the critical values, how to mark your critical regions and all. So get critical value through a normal table. අරගෙන so we can conduct our test. But the second example is T distribution. You don't know how to use the T distribution still. We normal distribution එක නම් ඕන තරම් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. හැබැයි අපි T distribution එක අපි පාවිච්චි කරලම නැහැ. So now we'll see how to make the exercise. Within මේක හදපු එක exercise related to the each diagram given below. Write down the probability of occurring type 1 error, that is alpha. Derive the critical values and state the type of a hypothesis test. T distribution එක ගන්න. Take out your T distributions. Take out your T distributions. Diagram number 1. Diagram number 1.
Diagram number 1. .01 on left edge. Critical region එක තියෙනවා 0.01. That is 0.01. Critical region 0.01. මේක තව දාලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන DF කියලා. Degree of freedom is DF is degree of freedom 12. Degree of freedom 12. Right. So now first of all write the name of test. Now this is again one tail test. Alpha is equal 1%. Critical region එක one tail test වල සම්පූර්ණම alpha තමයි critical region එකේ area එක. So this is called one tail test. One tail test. One tail test, but it is left tail category. Left tail category, alpha is equal 0.01. How we find out the critical value? Take out your T distribution table. T distribution table එක අරගෙන you know the properties of T distribution table. T distribution table එකේ තියෙන properties ටික දන්නවා. So what is that? T distribution is not a single distribution. That is with the set of the distributions depending on the value degree of freedom. Degree of freedom is n minus 1. Sample size minus 1. Then අපි sample size එකක් මේක නෑ. Degree of freedom කියන එක 12. Now take out your T distribution and look at under 1%, 0.01. මෙන්න මේ value එක මොකක්ද බලන්න. Now here it has DF කියලා දාලා තියෙනවා degree of freedom 1 up to 30. සාමාන්‍යයෙන් එක දිගට ඉලක්කම් තියෙනවා 1 ඉඳලා 30 වෙනකම්. අනිත් ඒවා අපි කිවලක් නැතුව තියෙන්නේ. So then it follows the T distribution is sample size is less than 30. අපි සාමාන්‍යයෙන් sample size එක 30ට අඩු වුණොත් තමයි අපේ sampling distribution එක follows the T distribution. So then that's why degree of freedom is n minus 1. Sample size minus 1. And the degree of freedoms තියෙන්නේ 1 ඉඳලා 30 වෙනකන් තමයි දිගට. දැන් මේකේ බලන්න the raw degree of freedom 12. Raw 12 එක 12 0.01 alpha rejection area එක 0.01 මෙතන තියෙන ඉලක්ක මොකක්ද බලන්න. Under 1% column, degree of freedom 12. 1%. මෙතන columns තියෙනවා මේ table එකේ 0.25, 0.10, 0.05 ඒ වගේ බලන්න 0.01 වල 12. කීයද බලන්න? 0.01 වල 12. කීයද බලන්න value එක? ඔයගොල්ලන්ගේ table එක බලන්න 1% කියන එක යටතේ degree of freedom 12. මොකක්ද තියෙන්නේ? Instead, what we have to do is we have to have an overall understanding as to how some of these theories, how some of these models. Degree of freedom 12 කියන rule පේලියේ 0.01 column එකේ තියෙන අගේ මොකක්ද? What is that value? All understood by you. So, කියන්න බලන්න. by understanding that the these models is called bootstrappers model of T table එක inorganized message. 0.01 වැරදුනත් කමන්නේ බලන්න ඔයගොල්ලන්ට පේන අගේ කියන්න බලන්න මම හිතනවා වැරද්ද කියලා තියෙන වැරදුනොත් 2.681 අන්න ඒක හරි 2.681 minus 2.681 minus 2.681 minus 2.681 minus 2.681 එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ T table එක බලන්නේ based depending on degree of freedom. So minus 2.681 is your critical value. Minus 2.681. දැන් table එකෙන් ක්‍රමය අල්ලගන්න එකපාරට ආවේ නැති අය. ඊළඟ එක diagram number 2. Diagram number 2. Degree of freedom is 16. Diagram 2. Diagram number 2. Diagram number 2. Critical region on right edge with 5% level, 0.05.
Critical region 0.05. What is your degree of freedom? Degree of freedom is 16. Degree of freedom is 16. DFE is 16. What is the name of test? One tail test, right tail category. One tail test, right tail category. That is right tail category. Alpha is 0.05. Alpha is 0.05. What is your critical value? Degree of freedom is 16. Here in 0.05. What is your answer? Here in. What is your answer? Here one critical value of degree of freedom is 16. 1.74. Yes. 5. Yes. 1.7459. 1.746. සමහර ඒවා 59 decibels 4කට තියෙනවා මගේ කියන තියෙන 3යි 1.746 1.746 critical value is 1.746 1.746 plus 1.746 plus then two tail test එක ඊළඟ diagram number 3 Okay, slowly, right. Okay, then we take this one. You go around. two rejection areas are there, critical regions are there. What is the area in each edge is 0.005. 0.005. Critical. Degree of freedom is 20. DF is 20. DF 20. What do you call them? Now this is called two-tail test. Two-tail test. What is your alpha? Alpha කියන්නේ මේ දෙකේ එකතුව මෙතන. 0.005 plus 0.005, that is 0.01, that is 1%. Alpha is 1%. What is the critical value? 0.005, 0.005 column. Degree of freedom is 20. Degree of freedom is 20. 0.005 degree of freedom is 20. මොකක්ද එන්නේ? Critical value එක. මොකක්ද එන්නේ? 2.845. That's correct. 2.845. 2.845 plus or minus. 2.845 plus or minus. 2.845 and minus 2.845. 845. There at the moment, right? Right. That's it. Right. Yeah, එතකොට අපි දැන් T table එක බලන්න ඉගෙන ගත්ත critical value එක critical regions mark කරන හැටි type 1 error type 2 error how to build up hypothesis statements මේ ටික ඔක්කොම අපි ඉවර කළා so that is the all theories based on testing hypothesis process hypothesis එකේ process එක තමයි අපි මේ කළේ so then what are the all theories based on that එතකොට අපිට පුළුවන් ඊළඟට so we can conduct our various tests that is under 2.7 section 2.7 එකේ තියෙනවා conducting hypothesis test about various sampling distributions population mean mu difference between two means එතකොට මේක අපිට ටිකක් තියෙනවා ගණන් වැඩිපුර හදන්න මේකේ පළවෙනි එක තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ population mean mu proportion and difference between two proportions ඒ ටික අපි complete කරන්න ඕනේ
මං හිතනවා අපිට හෙට අනිද්දා ක්ලාස් දෙකේ ඒ ටික ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ ටික එතකොට තව එක දවසකින් කයි ස්ක්වයර් එක පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පේපර්ස් වලට ගියයි. ඒතර හෙට සහ අනිද්දා හෙට මම try කරන්න පුළුවන් තරම් මම හිතන්නේ හෙට අනිද්දා දෙකේ අපිට පුළුවන් මේක සම්පූර්ණම hypothesis ටික ඉවර කරලා දාන්න ඊළඟට pass papers වලට යන්න පුළුවන්. Right. So what about the lesson today? Understood? තේරුණාද පාඩම? අද පාඩම තේරුණාද? theory ටික හොඳට තේරුණාද? ළමයි තේරුණාද? හවුද නැද්ද? Yes, right. එතකොට මම දැන් හෙට කරනවා various hypothesis tests. ඒ කියන්නේ ගණනුත් එක්ක කරනවා population mean, difference between two means, proportion and difference between two proportions. ඔය හතරම තියෙනවා sampling distributions. අපි ඒකේ ගණනුත් එක්කලා ගානක් හදපුවාම සම්පූර්ණ අපිට knowledge එක එනවා. මම හිතනවා ඒ ටික අපිට කරගන්න පුළුවන් වෙයි. chi square එකට යනකම්ම හෙට දවසේ සහ අනිද්දා දවසේ ඇතුළත හෙටත් ක්ලාස් එක තියෙන normal 9 o'clock වලට අනිද්දා නම් අපි පොඩක් කලින් පටන් ගමු. මම ඒක පොඩ වෙලාව ඇඩ්ජස්ට් කරලා කියන්නම් අර ජේම්ස් එකේ ටයිම් ටේබල් එකත් එක්කලා. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන ලොකුම දේ තමයි හැමෝම හැබැයි පන්තියට එන්න ඕනේ මුල ඉඳන් අග වෙනකන් ඉන්න ඕනේ මේ දවස් මේ මාසේ. නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ ටාගට් එකට ය아가න්න බැරි වෙනවා. අනිවාර්යෙන් හැමෝම එන්න පන්තියට. මුල ඉන්න ළමයි ටිකම ඉවර වෙනකන් ඉන්නත් ඕනේ පන්තියේ 20න් පටන් ගන්න 10ක් 12ක් වෙන්නේ නැතුව. මම හෙට එතකොට ඒ ටික කරනවා හෙට ක්ලාස් එකේ එහෙනම් අපි ගම දැන් අදට නවත්තනවා ක්ලාස් එක හෙට පටන් ගමු. ඊට පස්සේ අපි ඒ ටික ඉවර කරලා අපි time series and regression කියලා තව පාඩම් දෙකක් තියෙනවා අපිට ඒ ටිකත් කරගන්න ඕනේ. pass papers ටික කරලා හරි එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ කැමති විදියක්. ඉස්සෙල්ලා theory ඔක්කොම ඉවර කරලා pass papers කරනවා නම් ඕනනම් අපිට අර පාඩම් දෙකත් ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒකට ලොකු කාලයක් ගත වෙන්නේ නැහැ. ඒක කැමති විදියක් මට කියන්න ඕගොල්ලන් කමෙන්ට් එක. whole syllabus ඉවර කරලා කරනවද pass papers නැත්නම් මේක pass papers කරලා අරගේ theory වලට යනවද කියලා. theory ඉවර කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්. හරි. එහෙනම් එහෙම කරමු. හරි. එතකොට මම හිත කරනවා 2.7 එක. හරි නේද? එහෙනම් මම අද නවත්තනවා ක්ලාස් එක.